So, the thing is today, that is, one of the important method, because in the previous class we uh, did the state eliminations method, and we know that that method is very useful when we convert from finite automata to regular expressions. That means finite automata is given and you have to convert it into a regular expression, and there is two methods, one is Arden method and one is state eliminations method. But what I already told you, that Arden's method that cannot apply to epsilon, but state eliminations method can be applied for any finite automata. So that is why we describe first the uh, state elimination method, but it is important in your semester syllabus, Arden's theorem. So the thing is that this is called Arden's theorem. Arden's theorem. And the Arden's theorem says that if P and Q are two regular expressions over sigma, that is the input alphabets, and if P does not contain epsilon, then the following equation in R is given by R can be written as Q plus RP, and that has a unique solution, that is R can be written as Q P star. So that means that is a P and Q that are two regular expressions over the input alphabet, and if P does not contain epsilon, then the following equation in R, that is given by R equals to Q plus RP, has a unique solutions, that is R equals to QP stars. That is the Arden's theorem. So first we have to prove it. It may be that by just seeing the statement, it cannot be realized well, but when we solve some problem, that is one of the easiest way to solve it. So the thing is proved. So how can we know that that is given by R equals to Q plus RP, that is the equations number 1. So we can replace, because they says that this particular regular equations that has a unique solutions, that is R equals to P star. So we can replacing R with QP dash P star. So R can be Q plus Q P star P, and Q is taken as a common, that means we can write P star P, and it's nothing but if epsilon plus R star R, that can be written as similarly as Sir, R. Yes, স্যার বলছি প্রুফটা কি ম্যাক আউটের এক্সামে আসে স্যার? হ্যাঁ আসে বলেই বলছি। So this Q, that is P star, that is the one way proof. That means we are given an equations and that is the solution of the equations. So with this put this solution, we will get back this. So that is the one way proof. That means just putting this value. So from this proof, what we will get, that R equals to QP star is the solution, solution of R equals to Q plus RP. So now we have to prove the second part. So now you have to prove the second part. And what is the second part?
that it has a unique solutions, that R is equals to Q plus RP has a unique solution, that has a unique solutions. So what we know, that R is equals to Q plus RP, or you can write Q plus, we can place in place of R, we are, this is a recursive equations type, so we can put like that. That means in place of R we are placing the same equations. If you solve it, then Q is equals to QP plus RP square, and again if we put in place of R the same thing, that means Q plus RP p square, what we will get? From that we will get Q plus QP plus QP square plus R of P cube. And if it goes on, we can write Q is equals to QP plus QP square dot 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 QP to the power n plus R P to the power n plus 1. We can write like that. So now if we replace R equals to, if we replace if we replace R equals to QP star, so you can say R is equals to Q plus QP plus QP square dot 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 QPN. QP star we can write like that, in place of R this is QP star, then Pn plus 1. So if we take Q as a common, then epsilon plus P P square, that is P to the power n plus P star P to the power n plus 1, and similarly that is nothing but P star. So you can get this equation. So that is only one solutions that we will get, that is nothing but Q, and I think it is a very simple proof and you can do it easily. So the thing is that now we will solve some problem. So if we solve some problem, then you just, the questions that comes in WBT, that should be like that. That means, just a minute, the questions that comes in WBT, that will be, they will give you that you have to prove it by using Arden's schema. So that means we are considering, say consider the transitions. That is nothing but a mathematical thing, but very easy. Consider a transition system, say in figure, prove that by using Arden's theorem. They will mention that by using Arden's theorem, the strings recognized, the string that recognized are, say A plus A, B plus A star, B, A, B plus A star, A, like that. They have to, you have to prove it, and the figure that is given, that is, say this is Q1, this is A, and this is Q2, say this is also A, we are backing it by using B, this is Q2, that is B, this is Q3, A, like that. So if we want to write a solutions, you just remember we have to write a 3 equations for Q1, Q2 and Q3. The I am writing all the thing because that will be, you have to write in examinations, because it's not the MCQ that you have to face. So Q1 and Q2 and Q3,
we have to write the three equation for q1, q2 and q3, and that can be written as, say, q1, you just the thing initial state, that means here you just see that when we are in q1, if we are giving input a, it again in q1, so you can write like that q1 into a. We are just see যে কোন কোন ইনপুটের জন্য এসেছে, মানে অন্য স্টেট থেকে এই স্টেটে আমি কি কি ইনপুট, যেমন ধরো Q2 তে যদি B পেলে তাহলে আমি Q1 এ ব্যাক করতে পারি, তার মানে আমি কি লিখতে পারি, Q2 তে B পেলে আমি Q1 এ ব্যাক করতে পারি। সিমিলার আর কোনো জায়গা থেকে আমি Q1 এ আসতে পারি না, ঠিক একই ব্যাপার Q2 যখন লিখবো, স্যার এপসাইলন লিখতে হবে, স্যার এপসাইলন হবে না, পরে 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 আমি বলছি সেই জিনিসটা। এখানে যখন Q2 আছে, Q2 তে কি হচ্ছে, Q2 তে আমি দেখলাম B পড়লে Q2 তেই যায়, তার মানে একটা জিনিস হচ্ছে Q2 তে যদি B পড়ে তাহলে Q2 তেও যাবে, এবং Q2 তে কোন জায়গা থেকে এসেছে, Q1 থেকে A পড়লে এখানে এসেছে, Q1 থেকে A পড়ে এখানে এসেছে, এবং আরেকটা দেখো Q3 থেকেও Q2 তে এসেছে, তার মানে Q3 তে A পড়ে এখানে এসেছে, এবং Q3 টা যদি লেখো তাহলে Q3 তে আমি জানি Q2 থেকে A পড়লে Q3 তে এসেছে, তাহলে Q2 থেকে A পড়লে Q3 তে এসেছে। এখানে শুধুমাত্র ইনিশিয়াল স্টেটটা সেখানে শুধু এপসাইলন হবে, যেহেতু এখানে ইনিশিয়াল স্টেট হচ্ছে Q1, তাই আমি Q1 এর ইকুয়েশনে শুধু এপসাইলনটা বসাবো, শুধুমাত্র ইনিশিয়াল স্টেটের জন্যই আমরা এপসাইলনটা বসাবো। এবারে কি করতে হবে, যেহেতু Q3 টা ফাইনাল স্টেট, তাই আমি পুরো এক্সপ্রেশনসটাকে আমাকে Q3 তে আনতে হবে। তার মানে কিভাবে আনবো, আমাকে এটার পরে কিন্তু আর আমার অটোমাটা নিয়ে ভাবার কিছু নেই, ইটস অ্যাবাউট দ্য ম্যাথামেটিক্স। ম্যাথামেটিক্স মানে ছোটবেলায় যা করেছো, ইট ইজ নেসেসারি টু রিড কিউপিটাকে এলিমিনেট করে Q1 আর Q3 এর মধ্যে রিলেশন। একদম, এটা হচ্ছে যেমন ছোটবেলায় করেছো সেইভাবে। দ্যাট মিনস ইট ইজ দ্যাট নেসেসারি টু reduce reduce the number of unknowns, reduce the number of unknowns by repeated substitution, by repeated substitution, and by substituting this is Q3 in the Q2 equation, and we are applying, and we apply this particular equations Q plus Rp is equals to Qp star, then we will get that means this is a Q2, so this is Q2 is equals to Q1a plus Q2b, and we can replace Q2a in place of Q3, so it is Q2a, we are replacing Q2a in place of Q3, so this is Q1a plus Q2b plus AA, and this, if it is Q plus Rp, you just see Q plus Rp, then you can write Qp star. So if this is Q, this is a Q, and this is R, and this is P, then what we know, the result is Qp star, so this is Q and this is a P star, so you will get that. So we will get Q2, and now we can substitute the value of Q2 in Q1. So if we substitute the value of Q1, Q1 is written as Q1a plus Q2b plus epsilon, so this is Q1a, and in place of Q2 we can place this one, that means Q1a b plus AA star, we are just substituting it, and plus epsilon, so that is also you can say as a common, that means if we take Q1 as a common, a plus a b plus AA star b plus epsilon, so you will get the value of Q1 can be written by these expressions, a plus a b a star b
and the whole star, because you know that that is also you can say that is nothing but q, and you can say that is p, and that is r. Then it can be written as q p star. So this is q and p star, that means a plus a b plus a star b. That is the formula. So you will স্যার ওখানে Q1 টা আর হবে খুব সম্ভবত, Q1 টা আর হবে। q1 টা r হচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, q1 টা r হবে, তাই তো? q1 টা r হবে, and this one is a p. Okay, so same as formula আমরা input দিলাম, that means that will give you the result and we will get the value of q1. এবারে q1 থেকে আমি q2 এর ভ্যালু তো অলরেডি জানি, বিকজ q2 তো আমি অলরেডি বেরি করেছিলাম যে that should be q1a b plus a star. We can just replace the value of q1 here, and then you will get this. That means a plus a b plus a star b, and the thing is this is star a b plus a star. And again that q3 is nothing but q3 is q2a. You just replace it and you get the answer. So that is the thing. So q3, since it is a final state, so the set of strings that is recognized by the graph, that is nothing but q3, because q3 is the q3 is the final state. q3 is the final state. So the string that is accepted by q3 is nothing but this is also accepted by the automaton. This is the corresponding regular expressions that we will get. So now I think that is the thing that you have to do, that is you have to repeated substitutions. And so I don't want to waste time here. I am just giving you some of the problems that may come in in WBT exam. It may come. স্যার বলো। স্যার বলছি যদি একাধিক ফাইনাল স্টেট থাকে তাহলে তো হচ্ছে গিয়ে ওর রেগুলার এক্সপ্রেশনটা তো অনেকগুলো আসতে পারে। রেগুলার এক্সপ্রেশন অনেকগুলো আসতে পারে, পারবে তাই তো? হ্যাঁ। তখন আমরা কি করি, অর করে দিই, বুঝতে পেরেছো? মানে q1 ধরো q2 দুটো যদি ফাইনাল আসে, তাহলে q1 এর একটা এক্সপ্রেশন পেয়েছো, q2 এর একটা এক্সপ্রেশন করেছো, আমরা কি করে যাই, অর করে দিই, মানে প্লাস করে দুটো অর করে দিই, সেটাই হচ্ছে আমার ফাইনাল রেজাল্ট হবে। সেখানে যতগুলো ফাইনাল স্টেট থাকুক না কেন তাতে কোনো অসুবিধা নেই, বুঝতে পেরেছো? কারণ এটাতে পড়লেও অ্যাকসেপ্ট করবে, ওটাতে পড়লেও অ্যাকসেপ্ট করবে, ঠিক আছে? তাই জন্য অর করলে দ্যাট উইল বি বেটার। ঠিক আছে না, বোঝা গেল? ওকে, সো দ্য থিং ইজ দ্যাট আমি জাস্ট এইগুলোর জন্য তুমি আমায় বার করে দেখাবে in the next class, that is say q1, and if this is a q2, we know that is a, and that is b, and say this is q3 and this is q4 and ab, and if this is a b, and I think this is a, and this is b, and that is a. So like that, and that should be accepted by the answer should be q1 should be ab plus ba whole star. You will see that whether you can prove it or not. q3, that is there is two final state that mention 0 plus 1, that is q3, that is also 1, that is 0, q3 0 1, like that, and it is given. And that the final state should be, the result should be q1 plus q2. That means that should be 0 star plus 0 star 1 1 star. This should be like that, or you can write 0 star 1 star. So that should be the answer. Check whether you can find it or not. স্যার বলছি ওটা Q2 হবে, Q1 Q2 Q3 ওটা Q3 লিখে দেবে। That should be q2.
So this is a q1 and say that is q2 and that is the thing that is 0 and say this is q3 that is 0 1 0. So that is the case, and I think the apply the regular expressions that should come. This is a corresponding answer. You will check that whether you will reach or not. And the last thing, question number 5 I'm writing here, that is q1, this is q2 and that is 0 and that is 1, q4, q3, 0, that is 1, that is 0, that is 0, and that is nothing but 1. I think I am not missing anything. Yeah, I am not missing anything. And the thing is that in that particular case, the result should be some big thing. That means it will come out like 0 plus 1, 1 plus 0, 1, 1 star. That is 0, 0 plus 0, 1, 0. This is the whole star multiplied by 1, 1 plus 0, 1, 1 star 0, 1. So that is the case that you have to prove. So now hold your seat because we will start the closure properties of regular language. That is the properties of regular language, and that is one of the important thing in respect of any competitive exam. And also স্যার স্যার কোশ্চেন 5 এর ওই নিচের ওটা কনক্যাটিনেশনে আছে concatenation আছে, that is a concatenation আছে. So I think Lekha is complete. Okay. So the thing is that okay, the thing is that so we can start from the properties, and that is one of the important thing, and you should follow that. The first thing is that is the properties of regular language. The properties of regular language. Now the thing is that first we prove intuitively such that you will understand the thing, then we will prove according to the rule book. Okay, and that is also important because at least we have to see 3 proofs. That is not only important for your WBT. I know that type of questions that will not come, but that will helpful for your inside if you go outside India for masters, or if you seated for the examinations like CMI, ISI. So in that type of examinations you will face such type of proofs. Okay, so that is one of the important thing in automata, and I think that you will understand that is nothing but the notational representations. That means how we can prove it. Like that, I always prefer you that in case of algorithms, that at least you will see
that how we will check the correctness of an algorithm. That means you are writing insertion sort, you are writing merge sort, or you are writing any sort or any other algorithm. But if I am saying that check, prove it, that whether your algorithm is correct or not, then how, what should be the approach of proof? Or you can say, you will know that that is a Kruskal's algorithms are there is a, you know, there are minimum spanning tree algorithm. But if I, you know that, of course you will say that Kruskal algorithm will always give an optimal cost. I am saying prove it. If it gives an optimal cost, then you should prove it. That how you will prove the optimality, that it's not only fixed for the Kruskals and other algorithm, that will also, you know, that would be valid for any algorithm. That you tell me that that algorithm is optimal, then you have to prove it. You cannot prove it by taking an examples. You are taking an examples and calculate it, after dry run the algorithm, you will say yes sir, that will give you optimal code. That not be a proof. That you are giving a, if I am saying you have to prove for all set of data, it cannot be possible, because number is countable infinite. Then what we have to do, we have to learn how to prove the optimality of an algorithm. So that would be important when you are dealing with such questions, or either you are doing masters in, after cracking GATE in any IIT, in masters in algorithm you will face such type of questions. The students or seniors, if you consult with them, or who are in abroad, you also consult with them, you will always find that when they are going to the masters algorithms class, they will face that type of questions. That means they have to prove it, as well as for automata, that is also valid. So now, okay, don't worry, we will see the how the what should be the properties. First is thing, the closed under operations. We know that is closed under operations. Closed under operations. Now the thing is that closed under operations, that means we know that set of natural number are closed under additions. We know that set of, you know, natural number are, you know, closed under addition. What does it mean? That means if we say that is a positive natural number, the natural number set, if we take two numbers, if we take any two numbers and if we add it, then if the result is also, you know, also belong to this particular set, then you will say that is closed. That is closed. That means we have to take, say, two numbers and add it from the set, and if then the, you know, results belongs to the natural number, belongs to the, you know, natural number, that mean that is closed under the operations, under the operation additions. And when it is not closed, say you are taking subtractions, you are taking, you know, subtractions operations, then what will happen? Say you are taking any number, say a is, you know, 1 and b is 5, that is two natural number, but if you are subtracting it, that will give you 4, and that is not belongs to this particular set, then you can say that it is not closed under subtractions. But the set of natural number that are closed under additions, but that will not happen for the additions when we are dealing with the additions, but that will happen when we are dealing with subtractions. That means these two numbers are not closed when that will happen, just like a subtraction. So what we can say, if we take two regular languages, say R1 and R2, and after some operations, if the resulting regular language is also belongs to the regular language set, then the operation is closed under closure. That is the thing. That is the meaning of closed operations. Okay, what does it mean? That means if we take two regular language, two regular, you know, language, that is say R1 and say R2, and do some operations, like that. Here we are doing additions, here we are doing subtractions in the previous class.
in that particular case we have to do some operations. What are the operations? That means we can do union, we can do intersections, we can do concatenations, we can do complementations, we can do complementations, we can do clean closure, and there are lots of things, clean closure. So the thing is, if we do some operations like union, intersections, after doing that, and if the resulting, say we are getting the result as R3 is also, also belongs to regular language, then what we can say, we can say that particular operation is closed under closure, or that is the closure property. I think it is clear. That means we take two regular language, we do some operations, and after doing some operations, what should be the result? If the result is also belongs to this regular language, then we know that particular operation is closed. So that is the thing. If you remember, you can solve some problem. That means regular language is closed, that is closed under operation that you need to remember for solving the problem: union, intersection, union, intersection, concatenation, স্যার ওটা কি লেখা? অপারেশন ইজ ক্লোজড আন্ডার তারপরে closure, লাস্ট লাইনটা। under closure, আচ্ছা complementation, clean closure, clean clean closure. Now thing is that we will prove it approximately. That means that is intuitive proof, and then we will see the actual how can we go, because approximate proof is also important thing. That means approximate, or you can say this is intuitively we are proving. Now the thing is like L1 is union L2. That means we are taking language L1 that is also regular, and L2 that is also regular, and we are doing the union operation. So what we know, if L1 is a regular language, so we will get the regular expression for that, we will get the regular expression, we know that. And L2 is a regular language, L1 and L2, that both are regular language. If these both are regular language, then we will get the regular expressions from that. That means L2, for L2 also we get regular expressions. And what do you mean by union? That means we are adding the regular expressions. That means R1 and R2, and we already proved that if R is a regular expression, R1 and R2, if we add it or union it, that result is also regular. That means that is also what we will get if we take the two regular expressions, and if we add it, or then we will get the thing that is also regular. That means which is also regular. That is the intuitive proof. We can think of that like that. If we say concatenation, that means this is a language L1 is a regular language, we want to concatenate with L2 that is also regular. So how can we that, if the regular expression of L1 is R1 and concatenate with L2, the regular expression is R2, and if we concatenate it, and that is also the rule of regular languages, regular expressions. If R1 is a regular expression and R2 is a regular expression, and if we concatenate it, which is also regular, also regular. And the thing is that intuitive thing, you can think, if this is a regular language,
and the corresponding regular expressions, if we write the regular expression, is nothing but R1 star, and of course that is also regular. That is the basic rule of regular expressions. That means which is also regular, which is also regular. And if we talk about the complementation, that means if we take L1 is a regular language, so we know if we want to make a complement, what we say, complement is nothing but if we subtract the sigma is the all set of possible language corresponding to the symbols. If we minus with the language, then we will get the complement that we already know. So what we know that if L1 is a regular language, so that means that should have a DFA, that must we can design a DFA for that. And if we design a DFA, that means we know that is a set of states, set of input symbols, transitions, initial state and set of final state. So if we make a complement of the DFA, if we make complement it, then we will get another DFA, and that is nothing but complement. And what is the DFA? Q, set of input symbols, transitions functions, initial state, and that will change, that. So that means if we complement it, and we will get another DFA, and from that DFA we will generate the regular regular language. That means তার মানে কি, আমি যদি কমপ্লিমেন্টের জন্য একটা ডিএফএ পাই, তার মানে এটাও একটা রেগুলার, কারণ আমি তার জন্য একটা ডিএফএ বানাতে পারছি। তার মানে আমি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ দিলাম, তার একটা ডিএফএ বানালাম, তাকে একটা কমপ্লিমেন্ট করলাম, কমপ্লিমেন্ট করে আমি দেখলাম যেটা পাচ্ছি সেটাও একটা ডিএফএ, এবং যে ডিএফএটা যে ল্যাঙ্গুয়েজটা অ্যাকসেপ্ট করছে দ্যাট ইজ এ কমপ্লিমেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, দ্যাট মিনস দ্যাট ইজ অলসো রেগুলার। সো দ্যাট ইজ দ্য ইনটিউটিভ প্রুফ, উই ক্যান থিঙ্ক অফ দ্যাট। তার মানে তিনটে জিনিস আমি দেখলাম, দ্যাট ইজ তার মানে আমি দেখলাম একটা যে দ্যাট ইজ এ ইউনিয়ন, ওয়ান ইজ আ concatenations, and one is complement। এই তিনটে রেগুলার আমরা দেখলাম, তার মানে এই তিনটে অপারেশনস closed। okay, now the thing is that we are doing some intuitive, what do you mean by intuitive? We are doing some constructive proof, that is the one of the mechanism for proving, that is constructive proof. That means we prove something, because we already proved these three things intuitively, prove something previously, that is a valid proof, that means previously, and based on that we prove something, something, that is called constructive proof. Now the thing is that we have to prove the intersection, that means L1 intersections L2, it is closed under intersection operations that you have to prove. So what we can say, this is L1 complement union L2 complement, then complement, then we will get the intersections that we know by mathematical formula. And now what we know, we have already shown, what we shown, that L1 complement is regular because complementation is closed, and we have already then shown that L2 complement is also regular, and we already shown that we also proved that union of the two regular language is also regular. We also prove that union of the two regular language is also regular, and complementation of regular language is also regular, and complementation of regular language is also regular. If this happens, then means of course L1 intersection L2 is also
regular, because we can express it in that particular form. That is a constructive proof. You can prove like that. If you know the fact that complementations of a regular is also regular and union of two regular language is also regular, then you can prove it easily. You can prove it in this constructive proof is valid everywhere. But the first three proof, that is the intuitive proof, for that you need to know the proof, how to prove it. But if you can prove it, then you can prove it like that, L1 intersections L2, what we write there, that is a valid proof. Now the thing is that regular language are closed under difference. That means regular language, languages are closed, under difference, closed under difference. Regular languages are closed under difference. So the thing is that, what do you mean by difference? That means L1, this is difference. That means L1, intersections L2 complement. That's the meaning of this. So again that complement is closed. So this L2 complement is regular, that we already proved. And now the intersection, in the previous step we already proved that the intersections of two regular language is regular. So we can say that regular languages are closed under difference. We can say, you have to remember the headline, if you want to solve some problems. Regular language, regular languages are closed under reversal, that means regular languages are closed under reversal. So what do you mean by reversal? We know that if we take DFA or NFA or epsilon NFA, then we reversal of DFA, then the result will be either NFA or epsilon NFA. That means if we take, if we take regular language, then we can make it DFA for that, and if we reverse it, then what we will see, that should be a finite automata, and that is reverse language. Finite automata means what we prove, if we take DFA and if we make it reversal, it may be not DFA, but it should be either NFA or either epsilon NFA. So the thing is that the language is reversal, but that is also finite automata, and all finite automata that accept the regular languages. So that means we get a finite automata. Finite automata means either it should maybe NFA or epsilon NFA, whatever be the thing, but all are accept the finite automata. So the reversal of DFA, then result will be NFA or epsilon NFA. That means if we take a regular language, make DFA for that, then the reversal of DFA, we know the reversal of this DFA will give either NFA or epsilon NFA. That is, the reversal language is also regular, because since for the reversal language we will get the NFA or epsilon NFA, that means the reversal language is also regular. So that is the case. So you will see the property, that means regular language is closed under all the operations that we already been covered. What are the operations? Union, intersections, clean closure, difference, reversal, concatenations. All these operations, if we apply,
The regular language, we take some regular language and we apply some operations that we see. The result is also regular language. That means that are all closed under this particular operations. Now there is a term I স্যার bolo. বলছি এক্সামে কি এগুলো প্রুফ করতে দেয়, মানে কম্পিটিটিভ এক্সাম গুলো হ্যাঁ প্রুফ করতে দেয়? হ্যাঁ 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 গেটে তোমায় যেহেতু অপশনস দেবে, গেটে অপশনসে তোমায় এখানে মনে রাখতে হবে তোমায়, ঠিক আছে, কিন্তু কম্পিটিটিভ মানে সিএমআই, আইএসআই, টিএফআর এইসবে প্রুফ করতে দেয়, আচ্ছা আচ্ছা, ডিরেক্টলি প্রুফ করতে দেবে। আর এমটেক করতে গেলে প্রুফ করতে হবে, বুঝতে পেরেছো? ওকে স্যার। হ্যাঁ, তো আর প্রুফটা না জানলে তুমি মুখস্থ করে কতদিন চলবে? হ্যাঁ বলো। কোশ্চেনই আছে মানে আইএসএ তে মানে এগুলো প্রুফ করতে দেবে এইরকম কোশ্চেন, যদি এইরকম জায়গা থেকে কোশ্চেন আসে তবে, বুঝতে পেরেছো? যেমন নেক্সট কিছু জিনিস একটু ম্যাথামেটিক্সটা ভালো করে লক্ষ্য করবে। আই থিঙ্ক ইউ ডোন্ট নো দ্য টার্ম, দ্যাটস ওয়াই। দ্যাট ইজ কল্ড হোমোমরফিজম। দ্যাট ইজ কল্ড হোমোমরফিজম। গেটে দেখবে প্রচুর কোশ্চেন আছে হোমোমরফিজম থেকে। That is called homomorphism. That is a mathematical term. So what do you mean by homomorphism? That is easy. নামটা এত এইরকম, but জিনিসটা জানলে খুব easy. The thing is that the function, you know, say h, that is the homomorphic functions. This is sigma, a set of alphabet, and that is another set of alphabet. Say that is called, you know, it's called homomorphism. That is called homomorphism. That is a function that maps from one set of alphabet to another set of alphabet. That is called homomorphism. And আমি বোঝাচ্ছি জিনিসটা কি। And the regular languages that are, you know, closed under homomorphism. Homomorphism, that is closed under homomorphism. Now the thing is that how can we write like that? That means if we take an example like that, we take this set of alphabet in AB and say this set of alphabet is 0, 1, 2. That is the different set of alphabet. So if we have an alphabet which means input symbols, and in every symbols in the input, if we substitute a string from some other alphabets, then it is called homomorphism. What I am saying, that means if we have, you know, an alphabet, which means alphabet means we know that which means input symbols, and in every, you know, in every symbol in the input, if we substitute a string from some other alphabet, then it is called homomorphism. Then, you know, it is called homomorphism. তার মানেটা কি? তার মানেটা হচ্ছে, তার মানে a homomorphism is defined such that, say আমি আরেকভাবে যদি বলি যাতে তোমরা বুঝতে পারো, a homomorphism, you know, is defined such that for a input A, we substitute, you know, some string from some other input 0, 1, 2. আমি সাবস্টিটিউট করছি কিভাবে? ধরো হোমোমরফিক ফাংশনটা চালাচ্ছি a এর উপর, যদি চালাই ধরো আউটপুট দিচ্ছে 0, 1, আমি ধরে নিচ্ছি। অথবা হোমোমরফিক স্ট্রিং যদি b এর উপর চালাই, ধরো আউটপুট দিচ্ছে 1, 1, 2। তুমি দেখো এটা আর বিটা ইজ অন্য সেটে হচ্ছে,
আমি অন্য সেটে আছে অন্য ইনপুট সিম্বলস, আমি তার উপর একটা হোমোমরফিক ফাংশন চালাচ্ছি, ও কি করছে আরেকটা সেটের সাথে ম্যাপ করছে, আরেকটা সেটে, এটা অন্য কিছু, আমি একটা এক্সাম্পল ধরেছি। তার মানে আমি যদি এইভাবে ডিফাইন করি তাহলে উই কল দেম এ হোমোমরফিক ইমেজ। মানে ইফ উই লাইক দ্যাট, ইফ উই defined this, we called them a homomorphic image. That is a homomorphic image. তার মানে কি বলতে চাইছি, তার মানে ধরো আমাকে বললো what is the homomorphic image of the string, ধরো homomorphic image of the string ABA। তাহলে আমি জানি যদি H ABA চালাই তাহলে H A মানে 01 হচ্ছে, B মানে 112 হচ্ছে, and again A মানে 01 হচ্ছে, তার মানে আমার string হচ্ছে এটা। তাহলে homomorphic language means we take every string and find homomorphic image, then the language is called homomorphic language। এটা তো একটা string নিয়েছি, ধরো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে দিয়েছে তোমায় ওই A দিয়ে স্টার্ট, ধরো start with A end with B like that, এরকম কিছু, তাহলে A A A B B এটাও একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, এরকম চলবে। তার মানে হোমোমরফিক ইমেজ মানে কি, আমি যদি প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজকে নিই এবং তার হোমোমরফিক এটা বার করি, তার মানে এর উপর যদি এটা আমাকে দিয়ে দিয়েছে, এটার উপর যদি এটা চালায়, তার মানে A B মানে 01 112, A A A B B B মানে হচ্ছে লাইক এ 01 01 01, B মানে 112 112 112। এই যে প্রত্যেকটা স্ট্রিং আমি নিচ্ছি এবং তার উপর হোমোমরফিজমটা চালিয়ে তাহলে কি করতে পারছি, আমি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ পাবো, দ্যাট ইজ কল্ড হোমোমরফিক ল্যাঙ্গুয়েজ। তার মানে আমি যেটা বলতে চাইছি, দ্যাট মিনস homomorphic language means we take every string and find homomorphic image, then the language is homomorphic language, then the language is homomorphic language. So that means, say if we take, let say a language, say L is equals to A star B, say this is the corresponding language. That means homomorphic image of L1 is we have to take every string from this language and we have to find whether the string has homomorphic image That means this is a, if we find the homomorphic image of L1 is we have to take every string from from the language and you have to find whether the strings has homomorphic image. That means তাহলে আমরা কি জানলাম, তার মানে it is better we are taking the regular expression of L1, that is nothing but A star B, and A is nothing but we are replacing it is 01 star and B is 112, and of course that is a regular expression also, যেটা আমি তৈরি করে পাচ্ছি that should be a regular expression। তার জন্য আমি বলতে পারছি যে আমি হোমোমরফিজমটা চালিয়ে যে জিনিসটা পাচ্ছি সেটাও যদি একটা রেগুলার এক্সপ্রেশন হয়, তাহলে of course homomorphic images are closed, regular languages are closed under homomorphism.
That is the thing about the homomorphism. Homomorphism means তাহলে কি দেখলাম আমরা সাবস্টিটিউট করছি, আমরা সাবস্টিটিউট, ইউ ক্যান প্রুভ ইট অলসো। তোমাকে যদি প্রুভ করতে দেয় একটুখানি দেখবে যে এটা তো আমি তোমায় ব্যাপারটা বোঝালাম, ইউ উইল ট্রাই বাই দ্যাট, বেশি প্রুফ নয়, জাস্ট 4-5 লাইনের প্রুফ, দ্যাট try it, that regular languages are, you know, closed under homomorphism. Homomorphism that is taken as a homework, you tried that এটা প্রুভ করতে পারো কিনা। এটা তো আমি এক্সাম্পল নিয়ে ব্যাপারটা তোমাকে বোঝালাম, ব্যাপারটা বোঝালে তোমার কোশ্চেন সলভ করতে কোনো অসুবিধা হবে না, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট প্রুফ জিনিসটা দেখবে যদি পারো কিনা। উলম্যানে আছে, দেখবে যে কোনো বইতেই তুমি হোমোমরফিজম পাবে। So the thing is that is the homomorphism, and now you just watch carefully about the inverse homomorphism. That is a inverse homomorphism. So inverse, you know, homomorphism, inverse homomorphism. So the inverse of homomorphic image of a language, we can write like that, the, you know, inverse of homomorphic image of a language L is, we can write, this is the inverse homomorphism symbol, x hx, you know, is in L. What does it mean? I will see it by example. That means for a string, that is a language, that means for a string W, we have to find the homomorphic image, then x, and here x hx, that should be belongs to the language. That means we are only, you know, find the value of x when this homomorphic image should be in the language. Take an example, then it would be clear, I think so. Say this is the input alphabet 0 1 2, ধরো আরেকটা ইনপুট অ্যালফাবেট আছে সেট, যেটা হচ্ছে ab। এখন আমি ডিফাইন করছি হোমোমরফিজমকে, এইভাবে ডিফাইন করছি, ধরো h0 মানে ধরো a, h1 যেটা হোমোমরফিজম একটার সাথে আরেকটা ম্যাপিং, ধরো h1 মানে ab, এবং ধরো h2 মানে হচ্ছে b, দ্যাট ইজ গিভেন, ধরো h0 মানে a, h1 মানে ab, and h2 মানে হচ্ছে ba। এখন ধরো লেট একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে a b a b a, এটা একটা সেট অফ স্ট্রিংস, ধরো ল্যাঙ্গুয়েজটার মধ্যে আছে একটা সেট অফ স্ট্রিং। সো নাও এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইনভার্স হোমোমরফিজম যদি করি, তাহলে লেট যদি L1টা হয় a b a b a, তাহলে এর যদি আমি ইনভার্স হোমোমরফিজম করি, তাহলে ভালো করে দেখো এর মানেটা কি, ইনভার্সটা কিন্তু বুঝতে হবে, কারণ ধরো a b a b a যদি একটা স্ট্রিং হয়, মানে এটাকেই শুধু অ্যাকসেপ্ট করছে, সেটাও হতে পারে ল্যাঙ্গুয়েজটা এই স্ট্রিংটাকেই শুধু অ্যাকসেপ্ট করছে, তাহলে দেখো ইনভার্স হোমোমরফিজম মানে এর জায়গায় আমি কি করতে পারি, দেখো a b, সেটাকে আমি 1 নিতে পারি, আইদার আবার a b আছে সেটাকে 1 নিতে পারি, a কে আমি 0 নিতে পারি। তাছাড়া এরকমও তো হতে পারে আমি শুধু a প্রথমে নিলাম 0, তারপরে b এর স্ট্রিংটা নিলাম 2, তারপরে আবার b এর স্ট্রিংটা নিলাম 2, দ্যাট মে বি পসিবল বিকজ ইউ নো h2 ইজ ইকুয়ালস টু ba। আইদার আমি এরকমও নিতে পারি ab that is a 1, then a that is 0, and you know ba that is 2। আমার এই তিনটে পসিবিলিটি হতে পারে, আর পসিবিলিটি আমার মনে হয় না হবে। তার মানে ইনভার্স হোমোমরফিজম যদি করি, দ্যাট শুড বি 1 1 0 0 2 2 and 1 0 2, that is the inverse thing. I think that would be clear to you, I think that. So the thing is that, or if we take another example, if it is not clear, then say L2 is equals to a b a star, that is the corresponding thing. That means you know the language, the strings a b a,
either A, ABA or ABA, BA, like that. So what we know, that if this is only A, then you know that A means 0. So that is a no problem, that means we can write that is 0. Now if we take A, B, A, then the possibility is either you can take 0 and BA is 2, or either if this is ABA, we can take AB, that is 1, and then 0. And there are two possibilities. So you can say for ABA there are either 0 2 or 1 0, that is a possibility. And of course if this is a ABA BA, we already shown that the possibility is 1 1 0 0 2 2 1 0 2. So it goes on like that. So this is the inverse homomorphism. That means if we take a language, the corresponding inverse homomorphism can be like that. So now the thing is that, so that is the the inverse homomorphism. And other thing, you can take another example to make it more clear, that let we are taking that sigma is equals to 0 1, and this is nothing but equals to A and B, and we are defining H such that H0 is equals to AA, H1 should be ABA, that it be defined, and that is a define, মানে এটা তোমাকে দেওয়া থাকবে কিভাবে ডিফাইন করা হয়েছে, এবং ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ AB plus BA star A. So if we from the pictorial if we take this, the thing is that, so the language, the string containing the language, that is the string is ABA, it can be possible BAA, ABA BAA, or ABBAA, like that. You just think that if we define H0AA and H1 as ABA, that is not possible. That means inverse homomorphic image is not possible, because the minimum length that is given, that is 2. That means you cannot replace A with any strings of zeros and ones. So that is not that is not possible in homomorphic image. Why not possible? Because minimum string length, that is 2. And if we do ABA, then of course that can be replaced by 1. There is only one possible, because H1 is equals to ABA. Now BAA, and there is no inverse homomorphic image, because how can be possible? B cannot be replaced by anything. BA, there is, you cannot. So for this particular string, no inverse homomorphic image is possible. Homomorphic image is there. Similarly, that since there is a AB, or if you place it ABA, if we place AB is 1, then you cannot replace BA with some string. So that is not possible. Also, if we take ABBAA, since that is not also possible, because ABB you cannot replace it, or if you say no, it cannot be possible. So it may be possible that you will not get all the homomorphic images, inverse homomorphic image of a language. So that means in that particular case, H inverse language is nothing but 1. If we H inverse of this, we are getting only 1, because we say that let all other strings cannot have this. So that means if we again apply the homomorphism on this, then what will happen?
the homomorphic of 1 is nothing but ABA, so we will get the ABA, and this ABA, of course, that is not, that not the total languages. So you know that if we do the homomorphic of inverse homomorphism, we are doing homomorphism of inverse homomorphism, that is a subset of this language, that is not the whole language that we will get, because but it is of course regular, but we are not getting the whole language, that I want to say. That means আমি একটা কি করলাম, এখানে ভালো করে দেখো, আমি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়েছি। এইখানে কি তাহলে হোমোমরফিক ইমেজ পাওয়াটা সম্ভব নয়, মানে এই স্ট্রিং গুলোর ক্ষেত্রে এই ল্যাঙ্গুয়েজ নেই তো, এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলোর ক্ষেত্রে আমি শুধু এবি এর জন্য পেলাম, দেখো হোমোমরফিক ইমেজ যদি আমি এইভাবে ডিফাইন করি, বাকিগুলোর জন্য তো পেলাম না, তাই না? তাই এটার যদি ইনভার্স হোমোমরফিক করি তাহলে শুধু ওয়ানই পাচ্ছি, তাই না? এবার তার উপর যদি হোমোমরফিক চালাই তাহলে এবিএ পাচ্ছি, কিন্তু এবিএটা তো পুরো ল্যাঙ্গুয়েজটা নয়, এবিএটা একটা সাবসেট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, তাই না, মানে একটা স্ট্রিং। তাই জন্যই লিখলাম যে যদি আমি এইভাবেও পেতে পারি, এই ডিরেকশনসটা অনেক সময় গেটের কোশ্চেনে আসতে পারে, তাই জন্য আমি মাথায় ঢুকিয়ে দিলাম যে দ্যাট মে বি পসিবল। ওকে, so that is the one of the concept of homomorphism and inverse homomorphism. So there is also another mathematical concept that is called right quotients, that is called right quotient, that is also known a mathematical operations that is called right quotients. You just know the mathematical operations because that is important. So let you know that L1 and L2 be languages on on the same alphabet, then the right quotient of L1 with L2 is defined as, আমরা এইভাবে রাইট কোশ্চেন্স কে লিখি, x যেখানে xy belongs করছে L1 এ, for y যেখানে belongs করছে L2 তে। আমি একটা এক্সাম্পল দেখব, তাহলে এই মানেটা বোঝা যাবে। ধরো if we take an example, say L1, ধরো নিলাম 01 001 101 0001 1101, এবং ধরো L2 নিলাম 01। তাহলে ভেবে দেখো আমার কোশ্চেনটা কি, এটা xy, তার মানে আমি যদি ধরি দিস ওয়ান ইজ, এখানে আমার ধরার উপায় নেই, তার মানে আমি যদি ধরি এটা x, এই পুরোটা y, xটা কি, xটা যদি এপসাইলন, এখানে আমি যদি লিখি যে x ইজ নাথিং বাট এপসাইলন এন্ড এই পুরোটা হচ্ছে y, কারণ yটা হচ্ছে 01, আমি এখানে এটাকে y নিতে পারি, এটাকে x নিতে পারি, এখানেও আমি এটাকে y নিতে পারি, এটাকে x নিতে পারি, এখানেও আমি এটাকে y নিতে পারি, এই 00 কে x নিতে পারি, এখানেও আমি 01, তার মানে এটাকে y নিতে পারি, এটাকে x নিতে পারি। তাহলে ভাবে দেখো যে xy কন্টেন্টস L1 ল্যাঙ্গুয়েজে পড়ছে, দেখো xy টা পুরোটাই L1 ল্যাঙ্গুয়েজে পড়ছে, এখানে x টা হচ্ছে এপসাইলন, এখানে x টা এপসাইলন, এবং y টা বিলংস করছে L2 তে, তাহলে এটা তো হচ্ছে y যেটা L2 তে আছে, দেখো প্রত্যেকটা এই যে xy এর কম্বিনেশন, সেটা xy, এটা xy xy xy, তার মানে শুধু x গুলোকে নেব, সেটাই হচ্ছে আমার দ্যাট ইজ রাইট কোশ্চেন। মানে আমি L1 আর L2 যদি নিই তাহলে কি হবে, দেখো এপসাইলন, বিকজ y যদি 01 হয়, এখানে x কিছু নেই, x মানে এপসাইলন নিতে পারি, সেকেন্ডটাই x হচ্ছে 0, থার্ডটাই x হচ্ছে 1, ফোর্থটাই হচ্ছে x হচ্ছে 00, ফিফথটাই x হচ্ছে 11, তার মানে আমি যদি রাইট কোশ্চেনস করি তাহলে আমি কি করছি, রেজাল্ট পাচ্ছি এটা। আশা করি এটা বোঝাতে পেরেছি। যদি না বুঝতে পারো আরেকটা এক্সাম্পল নিচ্ছি, ধরো এগুলো কিন্তু সবকটাই রেগুলার হচ্ছে, মাইন্ড দ্যাট, যাই করো না কেন রেজাল্ট কিন্তু রেগুলারই, কিন্তু এই অপারেশনস গুলো কাজ করে, প্রত্যেকটাই ক্লোজড আমি বলে দিচ্ছি, কিন্তু কিভাবে কাজ করে সেটা জানার জন্য এটা বক্তব্য। ধরো L1 তুমি নিয়েছো 1 0 স্টার 1 এরকম দিয়ে দিল, ধরো L2 তোমাদের অ্যাপ্লাই করতে বলবে, ধরো এই কোশ্চেন্স এর রেজাল্টটা কি হবে এইরকম,
তাহলে তোমায় বললো যে হোয়াট শুড বি দ্য রেজাল্ট অফ দিস রাইট কোশ্চেন্স। তাই তুমি দেখো, তাহলে আমায় কি করতে হবে, L1 মোটামুটি আমি জানি, তাহলে 1 1 হতে পারে, কারণ যদি জিরোটা না থাকে তাহলে 1 0 1 হতে পারে, 1 0 0 1 হতে পারে, 1 0 0 0 1 হতে পারে, ইট লাইক দ্যাট। অ্যান্ড L2 কি হতে পারে, either 1, either 0 1, either 0 0 1, either 0 0 0 1, like that। এবার আমি একটা রেসপেক্টে মেলাচ্ছি, তার মানে তুমি ভেবে দেখো, আমি যদি এটাকে লিখি x, এটাকে নিই y, এবং এটা যদি y হয়, তাহলে ফার্স্টে আমি নিতে পারি 1 নিতে পারি, রাইট দ্যাট। এই 1 এর রেসপেক্টে আমি দেখো, এটাকে আমি x নিতে পারি, এটাকে y নিতে পারি, এটাকে x নিতে পারি, এটাকে y নিতে পারি, এটাকে x নিতে পারি, এটাকে y নিতে পারি, আমি বাকিগুলো নিইনি, আমি শুধু ফার্স্ট স্ট্রিংটার রেসপেক্টে নিচ্ছি। তাহলে আমার রেজাল্ট 1 হতে পারে, 1 0 0 হতে পারে, 1 0 0 0 হতে পারে, লাইক দ্যাট। তারপরে তুমি আবার এই 0 1 এর রেসপেক্টে তুমি নিতে পারো, এই 0 1 কে যদি তুমি y ধরো, তাহলে এখান থেকে কিছু হবে না, কিন্তু এখান থেকে তো আমি y যদি নিই 1 পাবো, কমন পড়ে যাচ্ছে তাই নেওয়ার দরকার নেই। এটাকে যদি y নিই, তাহলে এখানে পাচ্ছি 1 0, তাহলে 1 0টাকেও আমি নিতে পারি এর মধ্যে। এখানে যদি 1 0 নিয়ে নিই y হিসেবে, তাহলে আমার 1 0 0 পাচ্ছি, 1 0 0 অলরেডি হয়ে গেছে। তার মানে এইভাবে যে স্ট্রিংটা বেরোবে, দ্যাট ইজ নাথিং বাট L কোশ্চেন্স। এবং এটা যদি হিসেব করে দেখো, তাহলে 1 0 স্টারই বেরোবে। বলো স্যার বলতে আমি 001 বা 001 এইগুলোর জন্য তো নিতে পারি ওয়াই এগুলো। একদম একদম। তুমি দেখো যাই নাও না কেন, এই কমন সেটেই বিলং করছে, ভেবে দেখো তুমি। তুমি যদি 0001ই নাও, তাহলে দেখবে যাগুলো পাচ্ছে সেগুলো অলরেডি আমি পেয়ে গেছি, ঠিক আছে। তার মানে 1 0 স্টারই হবে, ক্লিয়ার। দেখবে রেজাল্টটা 1 0 স্টারই হবে। আমি জাস্ট এখানে বোঝাচ্ছি রাইট কোশ্চেন্সটা আমরা এইভাবে করি, এবং ইউ নো দ্যাট এইভাবে আমরা এই জিনিসটাকে করতে পারি। সো আমরা কি দেখলাম, that is the, of course that is closed under right quotients, that is closed under homomorphism, inverse homomorphism, regular language is closed for that. Now there is another operations that is called init operations, that is called init operations. This is init operations. And the thing is that init operations means, of course that regular sets are closed under init operations. This is closed under init operations. So init operations, init operation is given a language, init operation for for a language, we have to take every string from the language, take every string from the language, and put every prefix of the string, and put every prefix of the string, that is init. What does it mean? ধরো আমার প্রিফিক্স মানে কি, আমার যদি আমার শর্ট যদি আমি বলি এর করসপন্ডিং প্রিফিক্সটা নিতে, তাহলে প্রিফিক্সটা কি হবে, আইদার এপসাইলন, আইদার ডি হবে, অথবা ডিই, ডিইবি, ডিইবিএ, দ্যাট অল আর দ্য প্রিফিক্স। যদি আমাকে প্রিফিক্স বার করতে বলে, তাহলে প্রিফিক্স হয় এটা। তার মানে আমি যদি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে দেয়, ধরো এ এ বি, এ এ বি বি, আমি ধরে নিলাম, তাহলে আমি বলেছি প্রত্যেকটা এক একটা করে স্ট্রিং নাও, তার প্রিফিক্স বার করো। এর প্রিফিক্স কি, এপসাইলন অ্যান্ড এ বির প্রিফিক্স কি, এপসাইলন এ বি, এ বি, এ বি বির প্রিফিক্স কি, এপসাইলন এ এ এ বি, এ বি বি। কমন টার্মসকে যদি সরিয়ে দিই, তাহলে এপসাইলন এ বি, এ বি, এ বি, এ বি বি, that is corresponding prefix.
So that means if we want to design a DFA for that, short process হচ্ছে যদি আমায় prefix এর DFA বানাতে হয় তাহলে we have to take all the states, make them all final, প্রত্যেকটা string তো পেয়ে যাচ্ছে, তাহলে make them all final, তাহলে আমি except যদি কোনো dead state থাকে, except dead state, তার মানে আমার যদি আমাকে যদি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ দেয় তার একটা ডিএফএ বানালাম এবং ডিএফএ বানালে তার যদি প্রিফিক্স বার করতে বলে মানে প্রিফিক্স ল্যাঙ্গুয়েজ বার করতে বলে তাহলে আমি কি করব সেই ডিএফএটার সবকটা স্টেটকে ফাইনাল করে দেবো, শুধু ডেড স্টেটকে বাদ দিই। তার মানে অফকোর্স তুমি একটা প্রিফিক্স করলে তার যদি একটা ডিএফএই বানাতে পারো তাহলে অফকোর্স সেটাও রেগুলার হবে, তার মানে প্রিফিক্স করলে সেটা অলসো রেগুলার। So I think that is easier to understand. Now the thing is that the regular sets, that means regular sets are closed under substitution, closed under substitution। তাহলে এর মানে কি? তার মানে every string of a language is replaced by other language, nothing but that. That means every string of a language is replaced by the other language. What does it mean? That means say this alphabet set is given and FA, that is another language, 0 star, say FB, say 0 1 star. That means if the language is given A B star, if we replace it 0 star plus 0 1 star, 0 1 star star, so that is also regular language. That is nothing but substitution. You just know that regular sets are closed under substitution। তার মানে এখন পর্যন্ত যতগুলো অপারেশনস করলে homomorphism, inverse homomorphism, right quotients, init operation, substitution, তাছাড়া তো union, concatenation, তোমার intersections, তোমার differences, whatever be the thing, twin closure, সব কিছুই closed under regular language। But that you should make as a note, that is the important thing, that regular languages are not closed under infinite union. What does it mean? Regular languages, that is the only one exception you can say, but এই সেম জিনিসগুলো আমরা কনটেক্সট ফ্রিতে কিন্তু পড়বো, তাই জন্য এইগুলোর ইম্পর্টেন্স এত বেশি, যে আর নট closed under infinite union, infinite union of regular languages. That means these regular languages are not closed under infinite union of regular languages. What does it mean? That means say একটা regular language তুমি জানো A1 B1, of course that is a regular language. আরেকটা regular language তুমি জানো A2 B2, আমি যদি নিই that is also regular language, but AA BB, that is also regular language. A3 B3, that is also regular language. Now if we union it, that means L1 union L2 union L3 dot dot dot, then what you will get? You will get A to the power n B to the power n, and that is not regular language. That is not regular language, you already know that. So that means if we take the regular languages and we are taking the union of this, the thing is infinite union, then that is not only union, that is you are taking infinite union, then you can say that is not closed. That means we will get it, what we will get? A to the power n B to the power n, and that is not regular language. So I think up to this that is
So we are now proof, that is the corresponding theorem. The theorem is, that the class of regular language is closed under union operations. The class of regular languages is, closed under union operations. That you have to prove. And so আমরা কিভাবে লিখি প্রুফটা? ধরো আমরা এইভাবে লিখি, we have regular languages, say we have regular languages A1 and say A2, and we want to prove that A1 union A2 is regular. Actually, what should be the idea? The idea is to take 2 NFA. We are taking 2 NFA because this is a regular language. A1 has 1 NFA, that is N1, and regular language A2 has another NFA, that is N2, that is for A1 and N2, and we are combining them into one new NFA. আমরা যদি কম্বাইন করে একটা নতুন NFA বার করতে পারি, তাহলে আমি বলতে পারি যে সেটার ইউনিয়ন করলে, তার মানে দ্যাট মেশিন, এই যে মেশিন যেটা বানিয়েছি, যে অটোমেটনটা বানিয়েছি, মেশিন এনটা, দ্যাট মাস্ট অ্যাকসেপ্ট করবে ইটস ইনপুট ইফ either N1 or N2 accepts the input. তার মানে আমি যদি n মেশিনসটা বা n অটোমেটাটা ডিজাইন করি with the help of N1 N2, তার মানে N1 যে স্ট্রিং অ্যাকসেপ্ট করছে, N2 যে স্ট্রিং অ্যাকসেপ্ট করছে, তোমার মেশিন nটাও সেই স্ট্রিংকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, তাই তো? তার মানে তাই লিখছি, the machine n must accept its input if either N1 or N2 accept this input. তার মানে N1 বা N2 যে স্ট্রিং ইনপুটগুলো অ্যাকসেপ্ট করছে, মেশিন n যেটা তুমি ডিজাইন করছো সেটাকেও আমায় সেই জিনিসগুলো অ্যাকসেপ্ট করাতে হবে। তাহলে আমি মেশিন nটা ডিজাইন করব কি করে? The new machine, or you can say the automaton, has a new start state that branches to the start states of the old machine with epsilon arrows. তার মানে আমি কি বললাম, এই যে দুটো নতুন মেশিন যার স্টার্ট স্টেট ধরো ছিল, সেই স্টার্ট স্টেটটা আমাকে যে নতুন মেশিনটা তৈরি করলাম সেখান থেকে এপসাইলন যদি পড়ে, তাহলে আমি যে কোনো আইদার N1 মেশিনেও যেতে পারি, আইদার N2 মেশিনেও যেতে পারি, আমি এইভাবেই ডিজাইন করতে পারি। তার মানে আমি একে দেখাচ্ছি তোমায়, in this way we know the new machine, in this way the new machine non-deterministically guesses which of the two machine accepts the input. If one of them accept the input, then n will accept you. তার মানে আমি একটা ইনপুট ফেলেছি n এ, সেই ইনপুটটা আমি কি করেছি, এপসাইলন দিয়ে সেটাকে আইদার N1 এ অথবা N2 কে পাস করিয়েছি, যেখানেই যাক না কেন নন ডিটারমিনিস্টিক ওয়ে। যদি সেটা অ্যাকসেপ্ট করে, তার মানে nটাও সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করছে। তার মানে if
one of them accepts the input, then n will accept it too. সো আমরা কি করেছি, আমরা এঁকেছি, দেখো বাকি কথা, আমার এরকম একটা n1 মেশিন ছিল, ধরো এটা একটা n1 মেশিন, তাতে কি ছিল, একটা ইনিশিয়াল স্টেট আছে এবং ধরো অনেক রকম স্টেট, আমি ওইভাবে আঁকার দরকার নেই, আমার ফাইনাল স্টেট এরকম আছে ধরো। আর n2 একটা মেশিনস, অ্যানাদার মেশিনস, এটা তো একটা ডিএফএ, এটা চার একটা ডিএফএ, ধরো এখানে এরকম মেশিনসটা, আমি কি করেছি, এই দুটোকে নিয়ে একটা নতুন মেশিন বানিয়েছি, ধরো মেশিনটার নাম হচ্ছে n, যেখানে এই মেশিনসটাও আছে আর এই মেশিনসটাও আসে। এই মেশিনসে এটা ইনপুট ছিল এবং ধরো এরকম ছিল, আমি একই রকমই রেখেছি, এবং এই মেশিনসটাই ফাইনাল স্টেট। এগুলো আমি কি করেছি, এই মেশিনে একটা ইনপুট স্টেট রেখেছি এবং এখান থেকে এখানেও যাচ্ছে, এখান থেকে এই ইনপুটও যাচ্ছে এপসাইলন দিলে। তার মানে কি, আমি n1 যে স্ট্রিংকে অ্যাকসেপ্ট করতো, আমি যদি n কেও এই স্ট্রিং দিই, আইদার ও n1 এর মধ্যে দিয়ে যাবে, আর n2 এর করসপন্ডিং স্ট্রিং দিলে ও n2 এর মধ্যে দিয়ে যাবে, তার মানে n ও সেই জিনিসটাকে অ্যাকসেপ্ট করছে। দ্যাট মিন্স দ্যাট ইজ দ্য করসপন্ডিং প্রুফ। তার মানে আমি একটা নতুন মেশিন বানাতে পারলাম উইথ দ্য হেল্প অফ দিস n1 n2, সেই মেশিনটাও n1 n2 যে স্ট্রিং অ্যাকসেপ্ট করবে, এই মেশিনটাও নন ডিটারমিনিস্টিক্যালি সেই স্ট্রিংকে অ্যাকসেপ্ট করবে। তার মানে আমি এটা দেখে বলতে পারছি যে দ্যাট ক্যান অ্যাকসেপ্ট দিস। এবারে যদি আমি এটাকে ম্যাথামেটিক্যালি লিখি, মানে কনস্ট্রাকশনসটা লিখি, যে কনস্ট্রাকশনস অফ এনএফ এ যদি করি, আমি যদি এনএফ, কারণ আমার কাছে n1 আর n2 দুটো মেশিন আছে, সেখান থেকে আমি n হচ্ছে একটা মেশিন তৈরি করেছি, তাহলে আমি যদি ম্যাথামেটিক্যাল কনস্ট্রাকশনসটা করি, দ্যাট মিনস ইফ উই রাইট দ্য কনস্ট্রাকশনস অফ অ্যান NFA to recognize A1 union A2, তাহলে আমি কি লিখি, আমি যদি সেটারও করসপন্ডিং লিখলাম, ধরো n1 একটা মেশিন, তোমরা জানো কি কি ইনপুট হতে পারে, মানে আমরা লিখি 5 টাপল, q1 is the set of state, that's the set of input, delta 1 হচ্ছে ট্রানজিশন ফাংশনস, q1 হচ্ছে ইনিশিয়াল স্টেট, f1 হচ্ছে সেট অফ ফাইনাল স্টেট। ধরলাম এটা রেকগনাইজ করছে a1 কে, that is the thing, and n2 হচ্ছে ধরো another machine, সেটা হচ্ছে q2, সেট অফ ইনপুটসটা একই, ট্রানজিশন ফাংশনস হচ্ছে ইনিশিয়াল স্টেট হচ্ছে q2 and f2, এবং সেটার হচ্ছে আমি রেকগনাইজ করছে a2 কে। তাহলে আমি এই দুটো মেশিনস আছে, সেখান থেকে আমি কনস্ট্রাক্ট করছি n কে, n এ কি হচ্ছে, সেট অফ স্টেটস, সেট অফ ইনপুটস, ট্রানজিশন ফাংশন, ইনিশিয়াল স্টেট এবং ফাইনাল স্টেট, আমি এরকম মেশিন করছি। কিসের জন্য, যে রেকগনাইজ করবে a1 ইউনিয়ন a2 কে। তাহলে ফার্স্ট থিং কি করছি, এই কিউটাকে কি করে কনসিডার করছি, কিউটা ইজ নাথিং বাট, আমি একটা ইনিশিয়াল স্টেট ইন্ট্রোডিউস করেছি আলাদা করে, তার সাথে ইউনিয়ন q1 স্টেট, ইউনিয়ন q2 স্টেট, q1 কেও নিয়েছি, q2 কেও নিয়েছি, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ একটা ইনিশিয়াল স্টেটকে ইন্ট্রোডিউস করছি। তার মিন দ্য স্টেট অফ n আর অল দ্য স্টেট অফ n1 and n2 উইথ দ্য অ্যাডিশন অফ এ নিউ স্টার স্টেট। তার মানে আমি যেটা লিখছি, দ্যাট মিনস দ্য স্টেটস অফ n are all the states of n1 and n2 with the যেটা আমরা করেছি, with the addition of a new start state q0, that is the thing. Second constructions কি করেছি,
ইনপুট সিম্বল তো সেম, তাই জন্য ভেবে লাভ নেই, ট্রানজিশন ফাংশনে আমি পরে আসছি। দ্য স্টার্ট স্টেট ইন্ট্রোডিউস করেছি, দ্য স্টার্ট কিউ নট ইজ দ্য স্টার্ট স্টেট অফ নিউ মেশিন এন। আর কি আছে, অ্যাকসেপ্ট, দেখো ফাইনাল স্টেট F1, ফাইনাল স্টেট F1টা কি হবে, দ্য দুটোর ইউনিয়ন, দ্যাট মিনস দ্য অ্যাকসেপ্ট স্টেটস, কারণ F1 এ পড়লেও অ্যাকসেপ্ট হবে, F2 তে পড়লেও অ্যাকসেপ্ট হবে, তার মানে F মানে কি অ্যাকচুয়ালি F1 union F2. So we know the accept states of n are all the accept states of n1 and n2. That means you know the accept states of n, you know, are all the accept states of n1 and n2. এবং that way, you know, that way n accepts if either n1 accept or n2 accept, তার মানে n1 either accept করলেও accepted, n2 accept করলেও accepted. Now the thing is the transition functions. So we define delta so that for any state that is belongs to Q and any input that is belongs to sigma, তার ট্রানজিশন ফাংশনস গুলো কি হবে, আমি যদি এর ট্রানজিশন ফাংশনস কিউ এ কে ডিফাইন করি, তাহলে কি হচ্ছে, একটা ট্রানজিশন ফাংশন যেটা হচ্ছে কিউ এ তে পড়লে, যেখানে কিউটা হচ্ছে মেশিন 1 এর সেট অফ স্টেটস, একটা হচ্ছে কিউ এ তে পড়ছে যেখানে কিউটা হচ্ছে মেশিন 2 এর করসপন্ডিং ট্রানজিশনস, আরেকটা হচ্ছে আমার কি হতে পারে, আইদার Q1 Q2 তে যেতে পারে, যেখানে কিউটা হচ্ছে Q0 মানে ইনিশিয়াল স্টেট অফ দ্য নিউ মেশিনস, এবং এটা হচ্ছে এপসাইলন। তার মানে কি বোঝাচ্ছে, যদি এপসাইলন স্ট্রিং পড়ে মানে কিছু না পড়ে, তাহলে নন ডিটারমিনিস্টিক এবং ইনিশিয়াল স্টেট আমি যদি Q0 এ থাকি, তাহলে আইদার আমি Q1 এ যেতে পারি, আইদার আমি Q2 তে যেতে পারি, সেটার মানে এটাই বোঝাচ্ছে, আইদার আমি Q1 এ যেতে পারি, আইদার আমি Q2 তে যেতে পারি। এবং এটা ফাই হবে যদি আমি ইনিশিয়াল স্টেটে থাকি এবং আমার যে ইনপুট স্ট্রিং আদার দ্যান এপসাইলন হয়, তার মানে আদার দ্যান যদি এপসাইলন হয়, তাহলে আমি যে স্টেটে আছি সেই স্টেটে থেকে যাব এবং ওই স্ট্রিংটা অ্যাকসেপ্ট করবে না। তার মানে প্রথম আমায় কি করতে হবে, এপসাইলন মানে কিছু না ফেললে আমি ডিরেক্টলি কোথায় চলে যাচ্ছি, ডিরেক্টলি আমি আইদার Q1 বা Q2 তে যাই, এবং তারপরে আইদার Q1 এর ট্রানজিশন ফাংশনস গুলো এক্সিকিউটেড হবে, আইদার Q2 ট্রানজিশন ফাংশনস গুলো এক্সিকিউটেড হবে। তাহলে এই জিনিসটা বোঝা গেল কি গেল না, আমায় বলো দেখি কতটা বোঝা গেল। না একদমই বোঝা যায়নি। স্যার বুঝতে পেরেছি স্যার। আচ্ছা Q1 আর Q2 কেন মানে মানে ওটা একটু এক্সপ্লেইন করো না, মানে Q1 এই তো এখানে দেখো না, তুমি এখানে এই 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 পিকচারটা দেখো, এখানে আমি তো এটাকে ধরেছি, এই ইনিশিয়াল স্টেটটা তো Q0 তাই না, এর ইনিশিয়াল স্টেটটা কি Q1, এর ইনিশিয়াল স্টেটটা হচ্ছে Q2, তার মানে কি হচ্ছে Q0 তে যদি আমার এপসাইলন পড়ে, তাই তো, তাহলে আইদার আমি কোথায় যেতে পারি, Q1 এ যাব অথবা Q2 তে যাব, সেটাই লিখেছি আমি, বুঝতে পেরেছো? সো এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট প্রুফ, এবং আমি দুটো প্রুফ দিচ্ছি, না হলে আমায় করতে হবে, বাট অ্যাটলিস্ট ইউ শুড ট্রাই থ্রু দ্য হেল্প অফ এনিথিং, বা তুমি নিজে যদি ভেবে করতে পারো, দ্যাট ইজ দ্য প্রসেসটা সেম হবে, শুধু আঁকাটা ডিফারেন্ট হবে, আর এই যে স্ট্রাকচারটা লিখলাম স্ট্রাকচারটা ডিফারেন্ট হবে। দুটো জিনিস শুধু করবে, দ্য ক্লাস অফ ইউ নো রেগুলার languages, you know, is closed, you know, under concatenation operation, concatenation, you know, operation that you have to prove. তার মানে এক্ষেত্রে কি করবে, এক্ষেত্রে তুমি যদি একটা মেশিন ডিজাইন করো, আই এম জাস্ট গিভিং দ্য হিন্টস, তার মানে এটা যদি একটা N1 মেশিন হয়, ধরো ইনিশিয়াল স্টেট, এখানে অনেকগুলো স্টেট আছে,
let this is the final state এর মেশিনের এবং n2 and say that is another machines, that means there is also initial state and there are say some state and there are also final state. তাহলে তুমি n যে মেশিনসটা তৈরি করবে তাহলে n মেশিনসটা কনসিস্ট করবে n1 এবং n2 তে কিরকম, এখানে n1 থাকবে কনক্যাটিনেশন, তার মানে এটা থাকবে ইনিশিয়াল স্টেট হয়ে যাবে, এই মেশিনের ইনিশিয়াল স্টেট এইটাই হবে এই n1 এরটাই, এবং এখানে ধরো থাকলো ফাইনাল স্টেট এরকম থাকলো, তার মানে এইগুলো কিন্তু আর ফাইনাল থাকবে না, এগুলো কি হয়ে যাবে নর্মাল স্টেট হয়ে যাবে, এবং এই নর্মাল স্টেট থেকে আমার কি করতে হবে, এই ইনিশিয়াল স্টেটে কি হবে এইগুলোকে ফেলতে হবে, পড়বে, পড়ার পর এখানে যা আছে সেরকম হবে, এবং এইগুলোই হচ্ছে তোমার এই এন মেশিনটার ফাইনাল স্টেট। আমাকে যদি এইভাবে ডিজাইন করতে পারো তাহলে ইউ নো দ্যাট আমি প্রুভ করতে পারবো, এটা চেষ্টা করবে। আমি জাস্ট ডিজাইনটা মানে এটা n1 এটা n2, আমি এই ফাইনাল স্টেটগুলোকে মুছে ফাইনাল স্টেটগুলোকে ডাইরেক্টলি এখানে ইনিশিয়ালে ফেলে দিলাম, তার মানে যে মেশিনসটা n তৈরি করবে তার ফাইনাল স্টেটটা n2 এর ফাইনাল স্টেটের সমান হবে। তার মানে ডায়াগ্রামটা এইভাবে রাখবে যে n2 তে যদি ফাইনাল স্টেট f2 হয় তাহলে n এরও ফাইনাল স্টেট কিন্তু f2 হবে। প্রথমটার ক্ষেত্রে কি করেছিল f1 ইউনিয়ন f2 করে দিয়েছিল, এখানে কিন্তু f2 যেটা থাকবে এখানেও f2 টা হবে ফাইনাল স্টেট অফ দ্য n। তো এইভাবে একবার ডিজাইন করার চেষ্টা করবে, এবং আরেকটা জিনিস যেটা চেষ্টা করবে দ্যাট ইজ ইউ নো the class of language, the class of you know regular language is closed under star operation, that means clean closure under star operations করলে, তার মানে আমাকে এখানেও একটি ব্যাপার, you can take the machines, you can take say the machines like that, if this is a n1 তার মানে আমাকে এমন একটা মেশিনস বানাতে হবে যেটা আমার এই মেশিনসটা তো থাকছেই, তার মানে এটা যদি আমার ইনিশিয়ালকে ফাইনাল স্টেট করে দিতে হবে, কারণ এপসাইলন অ্যাকসেপ্টেড হবে কারণ তুমি ক্লিন ক্লোজার বা স্টার অপারেশনস করছো, অ্যান্ড এপসাইলন দেওয়ার পর ও কি করবে এখানে ঢুকলো এবং এখানে তো আমার ফাইনাল স্টেটটা আছে, তার মানে ও আবার যেন ব্যাক করে আসতে পারে, মানে এখান থেকে এপসাইলন নিয়ে এখান থেকে এপসাইলন নিয়ে যেন ব্যাক করে আসতে পারে, এইরকম টাইপের তুমি অন্যভাবেও ডিজাইন করার কথা ভাবতে পারো। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট যে তুমি যদি সিম্পলি অ্যাড করো একটা স্টার্ট স্টেটকে টু দ্য সেট আপ অ্যাকসেপ্ট, তুমি তো ভাবতেই পারো ক্লিন ক্লোজার মানে আমার একটা ধরো রেগুলার ল্যাঙ্গুয়েজ যে যে আছে দিয়ে নিলাম এবং তার সাথে আমি একটা এপসাইলনকে অ্যাড করে দিলাম, তাহলেই আমার এ স্টার হয়ে গেল। বাট দ্যাট ইজ নট এ গুড আইডিয়া, সেটা কিন্তু একটা আইডিয়া নয়, এবং সেখান থেকেও তোমাদের ইউনো তোমাদের একটা খুব সুন্দর প্রুফ দেয় এবং সেটা দিয়ে দেখাতে বলে যে শুধুমাত্র যদি আমি স্টার্ট স্টেটটাকে অ্যাড করে দিই তাহলে কিন্তু আমি ক্লিন ক্লোজার পাবো না, আমি ক্লিন ক্লোজার পাবো না। মানে আমার যদি এরকম একটা প্রুফ দেয় সেটাও একটুখানি ভেবে দেখতে পারো যে গিভ এ ইউনো counter example, give a counter example to show that the following constructions you know fails to prove the above theorem, যে থিওরামটা আমি দিলাম আগের থিওরামটা সেটা ফেল করতে পারে না। দ্যাট মিন্স দ্য থিওরামটা কি ছিল, দ্য ক্লোজার অফ দ্য ক্লাস অফ রেগুলার languages under the clean closure অথবা স্টার অপারেশন। ওরা কনস্ট্রাকশনসটা কিরকম দিয়েছে, ডেট ধরো n1 সেটা হচ্ছে q1 সেট অফ ইনপুট সিম্বল ডেল্টা 1 q1 f1,
ধরে নিয়েছে এটা হচ্ছে রেকগনাইজ করে এ কে। আমি একটা chain closure construct করছি n কে, that is q1 this q1 f as follows. n is এমন ভাবে চাইছি যেন n is supposed to recognize a1 star. so n টাকে আমি কিভাবে কনস্ট্রাক্ট করেছি, এইভাবে বলছি যে the states of n are the states of n1, the start state of n is the same as the start state of n1. Final state is nothing but q1, that is the initial state of this machine. তার সাথে আমি যেটা বলেছি জাস্ট ইউনিয়ন করে দিচ্ছি f1 কে, and the accept state f, the accept state f are the old accept states plus its start state, and d is we are defining delta so that for any q that is belongs to q and any a that is belongs to sigma epsilon, they are writing like that qa, that is delta 1 qa, qta is not equals to final state or a is not equals to epsilon, and delta 1 this is qa union আমি জাস্ট অ্যাড করে দিয়েছি এপসাইলন কে, মানে কিউটা হচ্ছে দ্যাট ইজ এ ফাইনাল স্টেট এবং এটা হচ্ছে এপসাইলন, এ ইজ ইকুয়ালস টু এপসাইলন। তার মানে এ যদি এপসাইলন হয় তাহলে অ্যাকসেপ্টেড। বাকি কথা আমি কি করেছি, আগের যা স্টেট আছে তার সাথে একটা এপসাইলনকে অ্যাড করে দিয়েছি। সো আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে কনস্ট্রাকশনসটা করেছি, এই কনস্ট্রাকশনসটা a1 স্টারকে অ্যাকসেপ্ট করবে না, মানে এটা এই কনস্ট্রাকশনটা করলে a1 স্টারটা হবে না, এবং সেটারই একটা কাউন্টার এক্সাম্পল দিতে বলেছে। সেটাই যে তোমায় দেখো কোশ্চেন হচ্ছে গিভ এ কাউন্টার এক্সাম্পল, দেখাতে বলেছে যে এই ফলোইং কনস্ট্রাকশন যেটা ফেলস টু প্রুভ দ্য অ্যাবভ থিওরেম। সো দ্যাট ইজ ইন্টারেস্টিং থিং যদি তোমরা ভাবতে পারো, এবং এইগুলো তোমার আজকের জন্য টাস্ক থাকবে। আমি এগুলো পাঠিয়ে দিচ্ছি অ্যান্ড একটুখানি ভাববে, কারণ আজকের পড়াটা পুরোটাই ভাবার বিষয়, যতটা ভাবতে পারবে ততটাই তোমার বেটার হবে।